Hello! For this video, we will solve this problem for compressors. Saturated steam at 125 kilopascals is compressed adiabatically in a centrifugal compressor to 700 kilopascals at the rate of 2.5 kilograms per second. The compressor efficiency is 78%. What is the power requirement of the compressor and what is the enthalpy of the steam in its final state? Okay. So the first thing to do is to draw the problem. Okay. Let's draw the problem. Ang compressor. Anong itsura ng compressor? Okay, direction niya is from a larger opening to a smaller opening. And then yung work mo ay done on the compressor. So, ang given, P1, 125 kilopascals. Paglabas niya, P2, 700 kilopascals. Q is 0. May mass flow rate ka na 2.5 kilograms per second. May efficiency ka na 78%. Okay? Ano pang given? Saturated steam. Okay? Since wala tayong details if, kasi compressor, no? So, compressor nag-handle ng vapor lang. So, parang hindi safe na i-assume na may saturated liquid part yan. Kasi, remember, ang compressor pang vapor lang. So, assume natin na purely saturated vapor ito na pumapasok. Okay? So, the first step is to look for the enthalpy at this condition. So, saturated vapor na at 125 kilopascal. Use the steam tables to get itong mga values na to. 2685. So, ang unit ay kilojoules per kilogram. S1 is kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, so what's the next step? Power requirement daw ng processor. So, ang hinahanap ay yung work shaft at saka yung enthalpy in its finals, yung H2. So, wala tayong detalye pa so far nung 2. Kaya hindi natin paalam kung purely vapor siya or superheated. If superheated man siya, kulang tayo ng isang parameter kasi superheated, dalawa yung kailangan. Diba? Degrees of freedom, dalawa. So, kulang tayo ng temperature para ma-determine yung final state niya. So, ang pinaka-wise is to assume isentropic. Okay, assume isentropic. Therefore, yung S2 prime mo is same lang as S1. Okay, same dito. If isentropic. So, ang next ay by interpolation. Okay, using yung ito, by interpolation, using yung S2 prime at saka 700 kilopascals, kunin mo yung H2 prime. Kasi dalawa na yung parameter mo S2 prime at saka 700 kilopascals. So, mababasa mo yung H2 prime. Okay? So, wise na i-assume na superheated to kasi nga,
na-compress siya from saturated vapor. So H2 prime, 3, let's see, kung saan siya papatak, yung 700 kilopascal na may S2 prime. Na ganon. Pero, ang feeling ko ay superheated. 700 kilopascals. Ito, 700. Tapos, may S2 prime ka na ano? Ilan? 7.2. Okay. So, ano siya? Ito. Okay. So, hindi siya kasi ito dito. Less than siya nitong pinakamababa. So, paano ko ba nakuha yun? Yung H2 prime na yun. Teka, parang kulang tong tong steam table na to. Nakuha ko kasing H2 prime 305. Kulang eh. Instead of interpolation, extrapolation. So, kasi impossible siya na maging wet vapor. Bakit? Kasi yung wet vapor at 700 kilopascal, saturated vapor pala, at 700 kilopascal, 6.7. Saturated vapor na yun. So, impossible na siyang maging saturated vapor kasi 7.2, mas malaki siya doon sa 6.7. So, extrapolate ka dito. Gamitin mo yung ito. Hindi kita. Ito yung sinasabi ko. Okay? Ito yung 700 kilopascals. Ito yung wet vapor. Ito yung saturated vapor, 6.7. So, impossible na siya maging saturated vapor. Ito na siya, superheated. Pero yung pinakadulo kasi ng superheated, 7.3. So, ang extrapolation, ang mo is extrapolation pag ganon. Okay? Yan. Kaya ang makukuha mo na H2 prime ay pag extrapolate. Oops. Okay, kilojoules per kilogram Kelvin. Nang gagamitin mo ngayon yung efficiency kasi ano yung equation pag sa compressor, ano yung nasa taas? Yung mas maliit, diba? So, yung isentropic. Therefore, ang nasa taas, yung may prime. H2 prime. Yung nasa baba, yung walang prime. Okay? So, known yung H2 prime. Known. This is known. This is known. Ito, masasolve mo. Okay, masasolve mo yung H2 prime. Yung H2 actual.
Sige, isa-isolate natin. Substitute values. Ano magsasolve mo? Sige, solve ko lang. Ay, may mali. May mali kasi. Erase. Mali. Okay? May mali ako sa pag-isolate kaya. Okay, ganito. Ano ba? H2 prime minus H1 over N. Okay? Tama? Yeah. Plus H1. Minus H1 over N plus H1. Sige, solve natin. Three, 1, 5, 4. Ayan. 3, 1. So, nasolve na natin yung isa doon sa tinatanong. Yan yung isa. And then, tinatanong na susunod is yung work shaft, which is, diba, it's just delta H times mass of flowing stream and the mass of flowing stream is walang Kelvin dito. Kilojoules per kilogram lang. So, ang masasolve mo dito ay solve natin. One kilowatts. Okay?